Hello, my dear students. Today it's time for English. You will need Prepare English 5 Level 1 Students Book and Workbook. Let's start. Open your students' books on page 84 and open your workbooks on page 60. The topic is Out and About. Let's start. Let's remember the new words. Transport. Транспорт. Bike – велосипед. Boat – човен. Bus – автобус. Car – автомобіль. Coach – туристичний автобус. Plane – літак. Taxi – таксі. Train – потяг. Tram – трамвай. Underground – метро. Trolleybus – тролейбус. Funicular – фунікулер. Answer the questions, please. Дайте відповіді на запитання. How do you get to school? Як ви дістаєтесь до школи? Do you walk with your friends? Чи йдете ви пішки з друзями? Let's do exercise number 1. Match the words in the box to the photos from A to L. Вправа 1. З'єднайте слова із рамочки із фото від літери A до L. Let's start. A. Car. B. Taxi. C. Train. D. Bike. E. Tram. F. Bus. G. Funicular. H. Plane. I. Underground. J. Trolleybus. K. Boat. L. Coach. Very good. Let's do exercise number 2. Read the text about transport in London and Kyiv. Complete the sentences with the words from exercise number 1. Use each word once. Давайте виконаємо вправу 2. Прочитаємо текст про транспорт Лондону та Києва. Також завершимо текст словами із вправи 1. Кожне слово можна використовувати лише один раз. Getting around London and Kyiv. Подорожуємо Лондоном та Києвом. Transport systems in Kyiv and London are not very different, but interesting in their own ways. Транспортні системи Києва та Лондона не дуже відрізняються, але є цікавими кожна по-своєму. There are 3 lines and 52 stations in the Kyiv metro. The London Underground or Tube has got 11 lines and over 200 underground stations. In Kyiv and London, you need a contactless card to pay for journeys on a metro train. You can also use a contactless card to travel by trolleybus and bus in Kyiv. У київському метро є 3 лінії та 52 станції. У лондонському метро, або як його ще називають Tube, є 11 ліній та більш ніж 200 станцій метро. У Києві та Лондоні вам потрібна безконтактна картка, щоб заплатити за поїздки у метро. Вам також потрібна безконтактна картка, щоб подорожувати тролейбусом або автобусом у Києві. In London, you can use a contactless card to travel up and down the River Thames. In Kyiv, there are also short boat journeys on the Dnipro River.
У Лондоні ви можете використовувати безконтактну картку, щоб подорожувати уверх і вниз по річці Темзі. У Києві є короткі прогулянки на човні по річці Дніпро. People in Kyiv and London can get on a tram and go to some parts of the cities. They are fast and carry a lot of people. Люди Києва та Лондону можуть сісти у трамвай і поїхати у деякі частини міст. Вони швидкі та перевозять багато людей. It's possible to drive your own car in London or Kyiv, but it's very easy to use public transport. У Києві та Лондоні можливо керувати своїм власним авто, але дуже легко використовувати громадський транспорт. If you don't want to use your own car, you can get a taxi on the street. Drivers know every part of Kyiv and London, but this transport can be expensive. Якщо ви не хочете використовувати своє власне авто, ви можете сісти в таксі на вулиці. Водії знають кожну частину Києва та Лондону, але цей вид транспорту може бути дорогим. If the weather is warm and you have time, rent a bike. It's healthy and there are places in Kyiv and London to ride with no cars. Якщо погода тепла і у вас є час, орендуйте велосипед. Це корисно для здоров'я, і у Києві та Лондоні є такі місця, де не дозволяється їздити на авто. Do you want to travel outside London or Kyiv? Then get a coach or a train or a plane. Information centers can tell you which station or airport is best for you. Чи хочете ви подорожувати за межами Лондону та Києва? Тоді використовуйте автобуси, потяги та літаки. Інформаційні центри можуть розповісти вам, яка станція чи який аеропорт для вас найкращий. The funicular is not only transport in Kyiv, but also a popular and cheap tourist attraction. It can take you up and down the Volodymyr Hill. Фунікулер – це не лише транспорт у Києві, але також популярне та дешеве місце для туристів, яке привертає увагу туристів. Фунікулер може відвести вас вверх та вниз по Володимирській гірці. In London, you can travel on a red double-decker bus. They are great because they have 2 floors and you can see famous buildings from the top floor. У Лондоні ви можете подорожувати на червоних двоповерхових автобусах. Вони чудові, тому що мають 2 поверхи, і ви можете побачити відомі будівлі із верхнього поверху. Now let's do exercise number 3. Read the text again. Are the sentences right or wrong? Вправа 3. Прочитайте текст знову. Визначте, чи речення вірні, чи ні. 1. You can use a contactless card in the Kyiv metro. Ви можете використовувати безконтактну картку у київському метро. Yes, it's true. 2. There are under 200 tube stations. Є близько 200 станцій метро у Лондоні. It's false. Їх більше, ніж 200. 3. Trams can take you to all parts of London and Kyiv. Ви можете заїхати в будь-які частини Лондону та Києву трамваями. It's false. 4. Taxi drivers only know the streets in the centers of Kyiv and London.
Водії таксі знають лише вулиці у центрах міст Києва та Лондона. It's false. 5. Journeys by funicular are expensive. Поїздки фунікулером дорогі. It's false. 6. Buses with 2 floors are called double-decker buses. Автобуси з 2 поверхами називаються double-декери. Yes, it's true. Це правда. Exercise number 4 will be your homework. You have to answer the questions. Вправа 4 – ваше домашнє завдання. Вам потрібно дати відповіді на запитання. Which kind of transport from exercise 1 do you have in your town or city? Which kind of transport do you usually use? Which kind of transport do you never use? Які види транспорту із вправи першої є у вашому місті чи містечку? Яким видом транспорту ви зазвичай користуєтесь та яким видом транспорту ви ніколи не користуєтесь? Exercise number 1. In your workbooks, circle the odd word out. Вправа 1 у друкованих зошитах. Обведіть лишнє слово. 1. Coach, bus, plane, trolleybus. Plane. Літак. Лишнє слово. 2. Tram, taxi, train, funicular. Taxi. Таксі. 3. Underground, bike, car, coach. Underground. Метро. 4. Underground, tram, boat, trolleybus. Boat. Човен. Let's do exercise number 2. Write the words from exercise number 1 under the pictures. Підпишіть картинки словами із першої вправи. 1. Tram. 2. Underground. 3. Bike. 4. Trolleybus. 5. Plane. 6. Coach. 7. Boat. 8. Bus. 9. Taxi. 10. Car. 11. Funicular. Exercise number 3. Read the text. Find 4 ways to travel around New York. Вправа 3. Прочитайте текст. Знайдіть 4 способи, щоб подорожувати Нью-Йорком. Transport in New York City. Транспорт у Нью-Йорк Сіті. New York is full of life. People call it the city that never sleeps. At all times of day, you see people walking to their offices, waiting for taxis, or going to the cinema, theater and restaurants. Нью-Йорк повен життя. Люди називають це місто містом, яке ніколи не спить. Увесь час протягом дня ви бачите людей, які йдуть до своїх офісів, чекають на таксі, або йдуть в кінотеатр, театр чи у ресторани. In a city like New York, there are many ways to travel. One way is by underground. The New York Underground is called the subway. It's got 27 lines and 472 stations, more than any other in the world. The subway gets you around the city quickly, but it's very busy. У місті, такому як Нью-Йорк, є багато способів, щоб пересуватися. Один із них – це за допомогою метро. Нью-Йоркське метро називається Subway. Там є 27 ліній та 472 станції, більш ніж в будь-якому іншому місті світу. Метро перевозить вас по місту дуже швидко.
але там дуже людно. You can also travel around New York by one of the famous yellow taxis. Americans call these cabs. Cabs are everywhere, but they can be expensive and you sometimes have to wait a long time for one. Ви також можете подорожувати по Нью-Йорку на відомому жовтому таксі. Американці називають їх кебами. Кеби є скрізь, але вони можуть бути дорогими для вас, і ви можете інколи довго чекати на таксі. Another way to travel in the city is by bike, but this isn't always safe because the roads are busy. If you think cycling around New York is too dangerous, then you can try the best way of getting around on foot. Walking around New York City is a real adventure. Інший спосіб, щоб пересуватися у місті, це за допомогою велосипеду. Але це не завжди безпечно, тому що дороги переповнені. Якщо ви думаєте, що їздити на велосипеді по Нью-Йорку занадто небезпечно, тоді ви можете спробувати найкращий спосіб пересування за допомогою своїх ніг – пішки. Гуляти по Нью-Йорк-Сіті справді захоплююче. Це справді пригода. Now let's find 4 ways to travel around New York. By underground, by taxi, by bike and on foot. Very good. Exercise number 4. Read the text again, answer the questions. Вправа 4. Дайте відповіді на запитання до тексту. 1. What do people call New York? Як люди називають Нью-Йорк? They call it the city that never sleeps. Вони називають його місто, яке ніколи не спить. 2. What is the New York Underground called? Як називається метро в Нью-Йорку? It is called the subway. Його називають subway. 3. How many lines has it got? Скільки є ліній у метро? It has got 27 lines. Метро має 27 ліній. 4. How many stations has it got? Скільки станцій має метро? It has got 472 stations. Метро має 472 станції. 5. What color are the taxis in New York? Якого кольору є таксі в Нью-Йорку? They are yellow. Вони жовті. 6. What are taxis called in New York? Як називають таксі в Нью-Йорку? They are called cabs. Їх називають кеби. 7. Which is the best way of getting around the city? Який є найкращий спосіб пересуватись по місту? The best way of getting around the city on foot. Найкращий спосіб пересуватись по місту – це пішки. Very good. That's all for today. The lesson is over. Your homework is to do exercise number 4 on page 85 in your students' books. And learn the new words, please. Thank you very much and goodbye.